Meda ebusiafo ene empanyimfo bibia a odi na fidia to Kantanka television or Shefonton from morning show ase. Muni wa yeni ho. Enti dane dase muni ma fidia to say ya na yeni so ya hohoa. Enti monkoso a na monhye. Sabre apomuden kita hodie bre na yedru so on health segment. Channel so see streaming live on Facebook at Kantanka television. Enti kache wunua no kanche ni nua se onko share Kantanka television na ne ye babe bonkomo afa ya pomuden eho midinde abenachi wache enti kame ho na ye monkomo ene ubese wote wono wa and obi to make us say Yawning de contagious but what is also ni twin was Yawning was obi te wono wa na wono so afa no no so Yawning bi edepa de ekrampo na etimima bi obi Yawning no sometimes it can be continuous but eto so san enchada minim nkofo bi hono wo so mse wo sinizia o business sa agise bia wo hu se bia nhwire bia start eba na se bia start ete this wo hu se bia futuro bi na se run it mu a ye ba behwe se you know this condition se bia wo Yawning a eye se nipa be Yawning abreben na enye eye se sinizi yi tie abreben na ebetimi sneeze na wo sneeze no ema no eye ohaw ene ye behwe ni nyina enti so ka me ho hye no so se dwumadi ekoso no ebia wo asembise bia opese wo bisa onimdini amensa kana epacho wo betimi akruchi wo nsam no via WhatsApp 0558656899 ebrebe mu se bia homatofo no so a eka cho na wo so wafre na wo asembisa so ato eye doctor enim Professor Dr. Biafe Akenten ube PMO ewo natural way herbal clinica doc and a CEO ewa ne menene ba behwe Yawning and sneezing enti kai hone mo ko doc mo akwa mejo so bia bokoti da roma o wa efa mi suya wa na assemblies wa prepare to we kan na dia to ai se kianeke ene den se me ma ne suya ma ho okay doc se ni pe bia Yawning na se ni pe bia sneezing ana yo me da se na me chietifu ahwefo na me ma wadi kan se ye ka se ye nwensi ene se ye hramu a ewiase no ohwemu a oha nchemu aduokununum ehram ede bia ebe anya kura mprenu kwata kura no mprenu esan se nipadua no ye de ne ye adwuma obrenso ka no ena ani ha enso so yo eka nipadua no ena biemu nso ebia na nakura oda ya anson eno nso timi ma ohram pa eno kura na ya na edimu dodo ena biemu nso eba nwensie nso a nwensie enye adwene no ena control nwensie ye be kan say reflex action bibia eba nipadua no so a empe wo ne hunim no na wapu agu nanso eba se ye hram de a eya na hormone nipadua na adwene no ena ta control no more science se wanikum na adwene ne se kwa me watu man ne ndodo wasunya de a kone koda ana wo ye wo chiro note bi thesis wo chiro nanso wa bre adwene ne se koda o say oh ma men chiro 5 lines one hwe 5 lines no o de be chiro ne amensi o no asensan be panim adwene no na control no nanso eba se yahunum ye enwensi a eya na enipadua no eti ye kan say stentation eba nwensi a sneezing no ye kan bro of say stentation ne yete ne say adwene no enni hwe na emum nerves no ohunum sense as a sensor bibia ewurem se bia onam na ba bi wo wa mfuturo ana ye hyenwura bola bi wo ho ye hye ana se obi kura enum ta ana se cigarette na abofa ohunum ebetimi am wasinizi ebia paint bi anu oden emaw efa oso a utimi enwensi ana usinizi
ene bie mu nso ebu o wa na chemical bi obu okro ton DDT odikum o mu dikum ye kakra gu eyi atosode asu yi o bu DDT no e fa ne hunu mu a obenwensi obu o wa ne mpaboa mu ehu a agina nwa kura timi fa ho ma onwe sa agina nwa hu sa agina nwa nwensi da wa hu agina nwa aha e basa agina nwa ne kura timi nwensi esan se mpaboa no mu sent no ama ono nso ne hunu mu keka no eno nso wo ho ena obu ho kura enku bi a ode kosra no enku ne sent enye se enku ne nyo ba ne sent empe ne hunu mpe obu ho a garlic a okọ atwitwa de ayeduane ana jenne a otwitwa ede ayeduane ne hunu ne se ade bi ewuram na anu odin dodo etimi ema ne nwensi obu ho a aduane bi kura ayaye ne mu ehuano oti a obenwensi obu onso a obi matuo mu afa ne so kakra bia o minu etisen oto ne nsa ne matuo mu no ebi akwa mesin oba wa nware ana wakinjia no eburu obi a obu wa okọ afuom eko spray ne ma so DDT a odi gu no bae no so no wakinjia na odi hye edi spray ne ma so no emfie num ni onsida oba bia na abewura sen ho osimisi ukura ade ya me behye na wasan hye eti sa atade no wa hwe na da kro prumu a efie on tafra kura timi nwensi efie on kura etimi nwensi DDT atade na ode ehye ya ode spray afuo nim no eno nko a eda ho no na ye tutututu ne ntoma mu a hunu se nkura ewewe ne ma ofie oba eno nko ade abo amfa na no nkan okọ ho a signal ebefiri mu aba no ekura makura no kura atimi wu enti nwensi efiri ade a wo hune ete ne wompe ebu wa flowers bi se ne odi kan board edin no ebu a pollen allergy se flowers eso a ansa na beda na aduane no eye mfuturo bi omu a efre no pollen grain bebre ehumpe especially won wati amanone no eye anu wo pollen allergy pa eti ebu a na efa ne hunuma na adua ne scent bibi ti se ofunuma edua eno no yode topaye ahoro bebre o sikurokura ebu a natural way ni etimi de ofunuma edua ye se esiwa fichire a eye obi huam obi nsoso ne flowers no ehuhua ebofa ne hunumu a no wonwensi obu onso a eba eniema na dwumam wa pile niema guokusu ebi a books dada bi entoma dada bi onfa nche eniema kusu bi ntade go no wa pile egu ho da oso okwakododo mu no na onekon ado atade no ba akoso obehye no etu okododo mu ahwes atade na wafe no wa ma ne so oya ya ododo mu a scent na free wardrobe ni mu bofa ne hunum onwensi saa obitimi nwensi ema ne hunum tu moja especially when we pon hune no o nurse no timi epai ena obu o ho a onwensi a na waso ne hune ebetimi ema o hune apon emoja esa say auto touch eto hunum kojina hwem na de touch light to hunum anajo a ohun se hunum ye gon enam bi enura o te se ne ohun enam dura wa efre ne wedie no eti nerves na ntini nkitenkete ubo se enenam ebetimi ama abasa na tete paano se obi kokko mu a na hospital ni ho a ne efre dua bi potrodom egusu wo ho na eyedua ye ni se ye de kan ano na emom ye de oyam no feko na odinkuto adwoa no na anase wayam no muhu obi akokko ma ebi a ontimi babak no no wahu kakra gu ne hunum ubon sa ka ne hunum aka no no wanwensi tihin tete paano eno no de revive won a wako watoba ha no na ohwe nwensi enso a ukọ China man mu a unse yetimi nwensi tihin sade na ekọ hunum anu odin a nwensi to aso mienu mostly eba mienu nwensi eba ya na to aso enye bone nwensi nhedanya yare obi enu a wose me hospital akọji nwensi aduru ana mehram na mekoje hiram aduru
ene mo nkyerɛ mbe ho ene me nkwaji bi mu hram aduro ene wensi aduro enni ho ne atia ne se ekoye because of yare bi nti na unwensi bebra eye sign or symptomatic effect ena wo feel ena ma unwensi ebi ne den allergy ana allergic reaction, allergy to dust, allergic to a smoke, or you're allergic to certain pungent smells. Obu owa na garlic scent on pe. Obu owa on pe noni juice ne scent. Enti or allergic reaction to that smell. Eno nkyerɛ sɛ wensi na wensi ye no yare. Na emum eye bibi a kyerɛ sɛ we de atwen ho. Ebi a spray, insecticide spray. Umia egu edam na ugina edam wo no wampia ubo so ohuni mu kekaw eko akire agye wo perepere ubo so wensi edi so body na akire o say poison bi ko mu na sa poison no enye oxygen enti enhome ebi a sulfide ana nitrogen oxygen no anya kra 19% to 25% of oxygen say onhome etwafa ewiem ya atmosphere no se o yase ha na ewo no mostly of nitrogen and oxygen, but from the troposphere ecotropopause, the atmosphere which is about 33,000 feet above the ground level, tropopause na ansa no akọ stratosphere no eko no enumpo no haya na plane etufa eti se eko wiem duru ba bia oxygen e deprive nti won se uti plane mu a ye mask wo betimi dia show hune wo mre amaduru ba bia oxygen e ho no eye less se oxygen ye less e o ba bi na nitrogen any sulfide num na asefo no ebe cover that atmosphere ebi ne insecticide spray eye poison papa wa anya careful na o spray good dem na emre bi don hwiri bi antwam na o kokodam a o kotwe poison no eko wo mojam efa wo humiem esan se enipadua na yahra wa na etwe humie famu akoma no moja edan no adwene no nso mu moja edan no enti eduru ba bia wo se na akwakoye ohaw amano eti sa ade no otwe ko mu a na so obebi wawo no na wo spray dem na wo de nato ho ana wa ye fumigation bi ewo efie ana wo de disinfectant bi spray honum sa de na ko ohunu mu a ebetimi am wanwensi a kire se otwe ko mu bebra obewu ebetimi ekum nipa ma blood cancer nyina wow spray yes insecticide spray no na biem o hyeda opam ntontom hyeda no sa coil no o hyede da na waka e wakura ase ana sa amre na so bobo na oda bobo mu ne kane ahan no odam no ubo nse ubeso ade be kye a obete uhunim no oda bobo nim ade be kye obete uhunim na uhunim nyina yetum sa so na coil no enwisie no inhalation and exhalation no o exhale emframa a carbon dioxide no wasa etwe carbon monoxide efa bobo nim eko uhunim obetimi a kire o se enye afi no dem no anu wenwensi ene ye kan ya han ya ye ne apopa sheli nim no ne ye de ahye mu na eja enu anvunu ya dantie nim no na wenwensi fa ho fuel na eben no ebu o wa eben very rich kerosene na o hia na se o ben na edane ewisie na ohune no o de adane inhalation pipe na otwe body ne duru ba bia otimi ma nwensi ebi mu nso so ade a wo mpe nanso udi ebi a saade no hu se anu ohima ododo afi obon se eko mu a bu a garlic bi eko mu a bonsu ani so kura tata hyehyew etimi ma nwensi ba eti nwensi enye yare nanso ne owo asthma no ebetimi anwensi atwa so obetimi anwensi saa afi na akwakoye se ade akwaye ten ye asthma
that means that o lung no amount of oxygen o lung na etwe no inflammation abam amebu okra na maman aba begina wahra wandro ben keto anim bronchioles nim na abeginam afi obo se mu na ye narrow ketwa eti oxygen a wo twe a ahrawa no de ma wakoma emoja no na fe enya problem obo se emu hu ti na ye ketwa bi afi na nson afi obo se na ote so afi bibi ketwa bi fa hunum asma ninti obetumi anwansi more than 100 times a day ten no enti no onwensi esa akope akukọ besa na wa blend the work akrafra na wadi atre kese ba ko anopa awia na nwumre ebeboa o amemu abie afi yenhwe ohram won se ye exercise onan na ye disi ho ye exercise ye dimrika ye kwakuya pembepo so ye sane won so e won kokọ won so furo kwa obipo no wo sane won so awola pa so utumrika ukoduru Medina Junction no asan wachi onan na wo de ko na wutie mi hunu so obi akose me ko emiti exercise ana jogging no we furi di ni tie si wo na kikikiki ni ti nante agi robot no kura no ni wanhwa ni emu abu ni etie ne se wanim ukoye exercise a eya ureta afi wuti esi so no kire wadwene ema hunyansa bi se ko na koye exercise no hram exercise yeti ye fra bibi carotid arteries anase aha won obi o kasa bebra na o preach pan no bon se ne hantini bi ana obi a opesu na ne kokko onye no enkwala ni bi wo abu a hu se ne kokko nya sesi ana okopento kwa no o kasa bon se ne ha nyina yi ntin sa ntini na de emoja mu emfnamane emoja pa free akuma no e de ko wadwenem ye kan say carotid nerve anase arteries was it me inflamed etimi ho emma hey recently I was reading about it and oh yes serious it obidie obidie potrudi obidie otu o ho bon se hebo ke sane wakoma ebo no se opesu sane wakoma ehomefa no uhunu a sa artery no sa ntini no ubon se obi o wakoma yare pa no ne ha de no ubon se nam ha na ne ho eji po sa aboa a ya fra ni jata ne sebo ene kankane no no se han na kire aboa bi ana sebo na jata kire aboa bi se oye buffalo efo se ewuram wa bi no o attack na oda ho no so na chido mpenimu a oso aboa na chido mpenimu o ka ne spine no wiki na no aba ne minim no waso ne carotid nerve nim okamu a na ho odin nyina adwojo etisi obi efe wadi wawu na o minimu ha oso ha sen emia wa mekura me de so ha kakra kura me ye je oso mu emia wa wadwojo wadwene nyina betimi adum esan se o high tension ma wadwene no function no eho enenam ansana o nerves ahoro efa okwan achinum no enso nervous system no nso aye na adwuma sa entini no ekọ exercise wanim eboa o send hormonal signals bi nso ma o ma o de exercise wanim etu hram a waba wanum obitimi hram na ne kon ne jo aloke mra wa bre pan obitimi hram aba onu ne minim age ko tisane o yembo mu age ko no na ne minim age ko obo se na pantan aloke kakra na fe aye ne ya na fe wa relax kakra na eno a adwono kama umo se nani ne kuma ato ne yam saa mre no eye ebia obre bebra ohram until 1987 na scientists e owiase nyina adwene se obi hram a na kire se ohia oxygen echese ne mfuna makofom etu ohram a na ma oxidation akoso ama na adwene nanso 1987 abodium nyansapan hwehwem eko nanim e disprove that fact say so obi hram a na nkire se o hram a wo twem framanti ohia oxygen ene anka obi ewu anka obe hram no de nyampa enu nti no obehunu se
eye obre ene adwene no ese ohia so relax ene anim eni nipa uti no ese o exercise ne ho na o expand nerves no eti obi ram yire mu be o na nim na watwe na nim nim eba sa you exercise the jaw ena o ram a obi o a on kaida o de ram ye the reason is say wo dey yie pa now o body no relax here on tan ram bebre but doc ye kan eka sneezing no o ma ye hu say there are certain triggers me edeba especially so we are allergic to bibia me pe mokopa ba se me ye froye na bia me de mokogumo the moment I started say evaporating and a perfect example. A perfect example. No, just me yare. But because of and it doesn't mean say the things we are allergic to, no, wouldn't so you will have a problem. It won't matter the smell. And Ukraine make no need garlic. Garlic no. Yeah, but yawning na. And also the triggers and a bibi and a coffee yawning. Ebana because sometimes yes, will be yawning in the African setting. No. Either so when you want to accommodate. Oko China and so. Oko China and so. Say obi sneezia. Who sneezy twin. Naturally so obi afel. China. You say how sneezing so no. You dey ishira. Bless you. China who sneezy ba ko a tin. Yes obi afel. Say who sneezy tin. Naturally so obi abodin boni oba bi. Won gidie no no. Chese obi kan ho asem boni. Unwensi tihi miensa na chese obi edo a wo hwehwe won so ohunu wa hu we say what e bi enye nkwa na o me eti obi ede no no oba kan man mu a unwensi tihi se na o kan he no utiri nkwa na chese tihi mo nyame esira no no na ne ete ne se ewo science mu no de triggers bi ewo ho a ebetimi amwasinizi emaku ankasa se wo chi maku ana wo ya maku srawa na odigu adiem se wo chi na je ne kura aka ho a bofa ohunu mu a ema osinizi na wo di makotu jam na hia bofa ohun a ohunu mu a tisetia gas fa ohunu mu a na usinizi peppermint eucalyptus oil peppermint oil, pepper ankasa, hwentia, awrewa, esuru wisa fom wisa, wedi aba, meregoeta no no. Se wo de tu jam, ana wo de ye aduane, ana se wo yam edi si ho, na wo bu aso che, na wo bie so a, ni hwa efa ohunu mu a, wo benwensi. Ebe mo anwensi. Even jonso kra obi adwonso si ho no. Aburu. Ni wure fi se obekoma so atuagu uric acid na build it up na wakoyi oba o si se manhwe dwunso na angu na wakotwe ne scent ne bofa so atumi nwensi ene biemu nso even battery ensio se battery paya ninsuo no etumi ko ohunim ema ehyew ebiem disinfectant you can say stain removers ye de huru fie na ebia odo bi usima yefi uhwie kakra gu mu anu atwen ubon se ehuru kakra na ayiyi ewe no saa acid no efa ohunu mu a eno so betimi amwa nwensi ebiem oye adwuma o swimming pool mu oye swimming pool attendant okoko clean amanfo de saa chloride no chlorine ne saa we num no chemical no a de clean swimming pool no wonya ne hwe kura anwoso no no ubie so ne bucket na o mu fitaa no ubie so a ebofa ohunu mu a untimi mfa wani nhwe be se 15 seconds efa ohunu mu asani ohunu mbe hyew ene sani obenwensi afa no ene biem okongure mu nso a dua e frɛ no potrodom a me ka setefo no odi nwane won a wakoko ma no se wutwa dua no ho na ugina ho a ebofa ohunu mu atimi ma wani kura akum etimi ma onwensi tin ana dua ba akonso so a ye frɛ no odanma odan ehunu African green leaf ana green plant se oko Ivory Coast
ene Senegal Gambia no a won twa sa adua no e de ye fish poison ti se nsuo tai ba bi kura wotimi si sa adua no de apete nsuo nani na emoa na wo mu no aboboro na adwene no apie no wa kire won wa kɔwe won. I say we not in a bad way. No. And to say, chemicalized. There be kura. No. One of the best I timide chi enam. No. Na wo si no. O yam wie na efa wo huna no a. Me wo bi wo clinic ko. Ebebo won so. Me de ya aduro na efa wo huna no a obetumi anwansi ato aso be say 15 times. Wow. The reason so se oba me wonu me ma obi se fa nwansi a obi o wa na o asthma attack na o te so eti me posa kakra bi ana me digu tuwa mu a powder mu hu na ma wo so no na ma kire o se hu a uhu a ketuwa bi abo si nwansi ndi so afo bo so hunu ma da ho obi o wa na o kata na ne hunu ma block wa ne hunu ba ko no de hu me eno kura nso no me wo so no na me de aben hu na no me se twin kakra ko mu o twin ya obenwansi ama mama ni nyina pie ama hunu ma da ho nyankopon na bo ma ayen eye ade a Africa ene ye wo eye nnua eye adepa e ma yen nyankopon ebo bibia scientifically or naturally e ma nipa undiluted e de ma say ye pen original yen seek for that yen consult herbs no na numomu atumi ama ya hoden eti nwansi ahaban e wo ho a nyankopon boy say obi kura kokoma na ye ni machine ene sa ye friends nebulizers eni wiase no na e wo ho pa a nyankopon bo ma ene gusu wo ho ne ntwam na artificial world no ene suahunu ene nyansa sua no enam so amasua trebebre nso akonanim a ye de asua ne ma bebre no na ye wure fini a e wo ho no ebiem nwansi a ye nwansi no etwe wadwene eba so se bibi nkoyi entimen ho ene ye ba hram nso kire wo se stay awake ma wani na ho o hram a ebia wo ye ade wo kire ade na wadwene firi ho so asa wo soso dae bi asa wani kum asa ne wadwene debisa no afi no wahram na tse wadwene ba ho so say you need to relax or take a rest ni edikan e wo hram eye boko neda ma oni padua nye home na wabre na san sorry bre akiri. That's the main idea e ma nipa ehram na other side no enso ye de hram exercise yanim e na ye job. Okay. Enti obi a onya stroke no na pantan e chi no sa nipa no on hram obi nya nti hram ankasa ne de any triggers ana hram e trigger e stress. Oh, okay. O stress ya and a common so timi de ba. Yeah, e kom prada e ma nipa haram pa se e kom do no san bra. Ai. Etimi e na udidi nso men bebre nso. Wani ha opese wo da. Wani ha wo be haram wa ko bobanku ana agobe. Abeda e komu e te e komu office. Na wa bo ne tie. Belt nso miam. Na wa bo tie bare to office. But ya kunwa ni mu na akunwa no swing no we releasing the bet ne kaka na fe we releasing na hom ne kon homa no ne belt ne tie no we releasing kakra na fe we relax but ya kunwa num na ko benkum ni fa no hram fa ho body no o me bebre a utumi hram o me a kire o se koda so we obi a wo ta didi a odidi wie ya no otre kunwa mu abon se fe wanikum etimi ma wo hram ena wo bre nso a etimi ma wo hram ena biem nso nipadua no se wo hwe bibi na wani gye ho bebre a ena etiko etise movie bi pa wo pe na wo tie kunwa mu a na wo hwe TV a o se o ne mu yi de enyefe wo bo se ba ku bia ba na wa kai
those days movie now we na yeyi when you go to wa won say and I say even your favorite program be a series any adibia it me keep you awake it say ye programming na ye kira de we na obi eni ho ata ohwe kantanka pa fonton from ansan wa kwadwuma na so we de bibi nti okontem na nwumre ye repeat na ese ona ebo be 10 na ese ona na ye de ba ese professor we afia kenten en oba bna ba ye kira de fa hram ho eni sneeze was we de metie wa na ena no atie finani so is it a psychological yes psychological thing? Oh okay no psychosomatic what I say and psychogenic something triggered by the brain it is psychosomatic effect no ebi eka ho and psychogenic effect triggered eka ho okay but a best sneezing there and it want to trigger typical okay reflex doc here me nyini no say me start say am intro me kai was will be to me a yawning because the next person not in channel no so start a yawning contagious say contagious and a yawning no it me ya contagious yawning no it say me ma enan enam na ba ko say medun so we bi eni zipu na kan ba ko adwene no which is psychologically or psychogenetically contagious say I know say we ena won nete ho mu nyina mo sore ye ena mo ko ba bi ntem mo ba ye no obi abre mabọ ampesie bi boys marry mo tete ho a ubonsi we actually dua anaso otiekunya no wo ne nan ano no yesin na ohram ubonse ba kono nso e so adwea no no nso wo de afam bi no ahram etimi ko contagious which is not by touch or by a tune of mind but how someone is doing it no it may influence so kakra but not always it to say na me kan adwonso de no obu adwonso ne no ba obi ka ase me bia me zipu adwonso okwan no especially ekwan ho de say normally say ebi a homo enam ana homo de ka nam eno wa atrase a cha se wote ho na adwonso kan wa eya a won tene ntem wo sori a e kan ntem saa so na janan enso te edu obu o ha otika mu a on te se adwonso de no papa bia o sori ya ubon se na kan na afes wo kodwonso the same thing it means you say motete ho na obi ahram ni wensie de enya adwene na control no enti obi wensi ma obi nso nto aso age se ne ebe ma obi ato aso te se nipa num eti wonu mu nyina be wensi no ya hye bibi ama ne ngusie ebo ekura nso no ebi emu ye num a emu ye nsampe ne be wensi obu o wa ebe se na otwi nsia ni bosumini onwensi because trigger bia man no ebe me na nwensi obu o wa oduru baabi na ho ye hye ana se enipa dodo wote ho a me wo patient bia so oduru baabi na enipa be se 10 at them ana 5 na ya to dan ni mu a so start say onwensi na the voice asesa into our voice is 3 oduru wa edomashia amabo hu dom na ubon se na the voice asesa hey na why oya allergic to as a oya antagoraphobic the fear of cluster of things people and all that as a enema akan bombi bebre no bi a wardrobe mu wanyiyim amemu anya empty kakra ne ntoma ekura ne mu abontu na opie dan mu wo na entu no bi ebofa ne so a opie abonten na the voice number really oh yes your secondary school my classmate back ajiman our voice is bare 5 oh wow my voice is ahoro nnam eti oduru ba bia ehwaye kusu te se emfofo ye do emfo onyati bush scent
pe na ne voice ayira enye se o sheda na asesa ofiri ho no baba bi owie gbo a na eno nso ayayi asesa ba normal obi wo a oye allergic to certain smells ebi a kerosene smell even obi okra aviation fuel obi otna plane mu of flight reaction and allergy plane nim smell keke no ana car mu smell etimi ma ne vomit enti obi otna plane mu obe vomit obi a car fuel leak kikitua bi ana okọ filling station na fuel ne bofa ne suka kra bi a na ne bofunu no obi nso o wa fuel no eni hwam etu oye kra obi eya such way a to say obi pa alcohol a wote a petition ehwa ewa chiri kra otimi to ano no a obi hye etu wote wi ehwa otimi edede hu se get to lie wa ba bi otimi ad ne hune efemfem a ekoko hunu se ha na get to fo no wo ono nso de obi nso de wote fuel center na nani agye ho obi nsunsuo to na boiler especially nyinsan de saade no ba ensuo ta na boiler ben no a ensuo gu boiler ne so na mfuturo ensuo gugu so kakra ama ni hwa no aba yi no na boiler ne so asa owia boy ntinsuo ne to ye na ma vapor bi efi boiler ne so ba no no akogina no wa no konsen ohua boiler scent obi de no obi ko bo ase mfuturo na sensuo to ensuo no kan mfuturo na kakra bi ase ansuo na anto especially apemfo enemy planetai ana edan ho okona edan dada bi afadansin bi si ho na ehua waawai na wakonu ohua obi wo chọchọrọ kra na odi doc yawning it me affect your brain yawning any side effect but the problem you are already having ebi ne den stress ena ebiem nso obu owa na wanya brain issue bi dada ade a trigger yawning no etimi emane ye more your glands ahoro etimi produce such hormones ema body no adrenal glands produce adrenaline any other psycho hormones no ni nyina no se ohaw ba ho a etimi ma effect eba brain nim ema o brain no ye overstressed wo mre a wonya adwuma brain no enya ohaw bia o but se bibi be ka no a ebi a brain tumor bi etimi ema ukonya issue ema ebiem o hypothalamus eno na control brain no de ohome se bia what percent bi ebu o a kire o se ekom ebedew trigger ekom saa we no eye ade a produce hormone ede boa o adrenal we no gland no na etimi control even eno na siu kidney ni so wan adrenal gland ni siu kidney ni so ba o how e ka no a ade a control o salt o nchene a wadi your friend say o gland na ade ni produce no se problem ba ho pe etimi trigger ma unya excessive urination afi wujunso saa obekọ hospital se wo kwa check say wo diabetes yes unni diabetes mellitus wajunso afi wo kwa bo se wo so te utimi jonso kufuo gallon no half a day enipa ba ko pe wo ya nkore na wo jonso kufuo gallon half or 24 liters of water a day saade no eba pe obekwa ko check say wo prostate na wo ye be ma ana say o blood ano na wanya fibroid bi oba na atena so na wojunso sa yes there bi afi ko check ya yes wanya diabetes insipidus that means say o hypothalamus no gland na produce hormone no dia boa ama o kidney na control the level of sodium ewo o kidney ni ho no ama atechema etu kidney no efota ensu gu mu a na soneba ensu gu mu a na soneba afi obekwa ko check no na ube test ujunso no na enchine ba kokura andam the reason is say enye dewu
on taste enu nti na etu ni din say insipid taste. Water has insipid taste. Eti ya kasa insipidus a Greek kasa means tasteless. But say ya ka diabetes mellitus means tasteful. Ede wo taste. Enti enwo nyenya diabetes mellitus. And yenya diabetes insipidus. That's tasteful urine and tasteless urine. It will be ne Johnson kanano. Or say o me Johnson mu ode. Ma me nkwa check me sugar enhwe. Obeko ne bia na wosoro. Obi nso be check no na onte hwe na ase salt kakra wom. Afi no odwonso na no yehu enkyene ma wo nkyene yare a. Ehu sina sikyire yare. Etimi bubu. E ma wo nan nyina wo ya paralyzed. Due to these conditions I can bring no ebi ade a yede ewo ye genetic condition a ebetimi influence through o maame ewo bi ana wabusuani bi nya bi ebi a sene american lupus a manfo tiri hutimi tutui emeka won kidney lupus unum se etimi ye onanana bi a watwam Ghana no yabakosem me maame din onye ehunu no asa onim ne nana maame eti se yare bi baabusuanim be 400 years ago sa mre no edikum obi a sa yare na emojam eye autosoma enam mojam ne nante a de beduru mo nso mo generation eti enam so ma won so betimi e the stress akwakonya eti out of that stress no ubetimi ahram afei wani beba won so no na wakokonya lupus ana wakokonya yaria mahram no eba hram no de ankanya hweo hram nya yare o na emum ma signal say e de yare bi brew wanya brain tumor bi afi ebu abehram abose wasum obu okra na o yare emu esi ni eardrum no enya problem o hram abose na no minimu aje ko na asum ye ne ya afi the central lobe. Okay. Eni na se for frontal we num na okonya problem wo ho. Okay. Enu ntino ram de ede. Ayesentwemu. Dog ye bra no ayebe yeso na ade a me mani kan se said ye na first na ye de ani ebubu niam bebre especially be obi sneeze a na ye de adwen kan no. Now ye hu ne se normally and as ideally no yawning and sneezing enye yare but se to so na ebe abnormal. Esi etimi kwa yare sabia na okwohwe adekodia so wensi more than 3 twaso obi wensi tihin o mahwe no asa tihin no aposa ne hone tihin so wan hwe ye na wote domu a ebe wa dwene se handkerchief unse se handkerchief covid abeyi na firi ho eti fa wonsa so hone na wensi gu ohunum betu moja ebetimi ama nerve burst okay ama wa bleeding nisa okay dog and they say ye pese ba natural way a days be na odi adwuma won number ena mashefo ehu achi medase natural way herbal clinic imprempren de yokwasheman Santa Maria kwan so se wakwafuom da kura anante pen akwafuom da afrobo da uduru kwasheman traffic light ebisa Jala hotel uduru hotel ha wafa nanim street na waba exercise no aye no nanso se onkwafuom da de a ofaka wala pass odoko kwasheman kaneshi anase ba bia no ofanko baria kire se obesi wo Jala ana the Apostolic Church of Ghana aye wo kwasheman no kwan no a ya to anim tas unya si wa natural way signboard si ho unya si ya na wafa straight rough road no ba be fa natural way bridge kase no eso na chese wo ba edwo da kosi efie da me wo ho se me hwe me assistant doctors wo ho na me nurses wo ho ye wo lab kase ye lab ye nkan kiro se ye twu moja na kobra na wabeje adechie 30 minutes ebu ha 10 minutes ne ya wie ya yenhwehwemu nyina wie na ya ma waduro a wo ho beto simple ubetumi afre me 0245 15 95 47 0245 15 95 47 and 0200 79 24 66 0200 79 24 66 me se mama haban no kwan no mra ye nchen na we mu se na man kwan apomdinom apomdinom ma iti ba ko nyim ba ko no nyim bienu se mumpunu bi na mo se mun tuatue bi na mo nko ha bi na mo hye bidudo na nine se
Munya da munya no mo bia na adam sa bandunye. Amen. Amen. For Dr. Wiafe Akenten, CEO of the Natural Way Herbal Clinic, and on a name and a chicken come up with Dane and Kita who dear so no channel say yes share a sneezing and yawning into addition be a social famobia Dr. Ene Yachen and I want to as I go more or Facebook is streaming live want to be message media no any day, anytime. Me did abena cheap watch aha and a brema kwame dia pomudin and Kita who dear and come bono AC. Asa na medame ho no eye birthday wish ye free Psychogenic and in a busi nyina Psychogenic and in the entire family omo de birthday wish Emma Emmanuela mawu plim agbeze wone eye period mawuto and eye mawuda enti omo say happy birthday to a mother and a daughter. May the grace of God locate you and be with you. I pray for you today. All your heart desires will be done in Jesus' name. We love you both bunch. Enjoy your day. If it's Psychogenic, our Kantanka television say Enkoma Emmanuela Mawu Plim Agbeze One Pierret Mawuto and Abiaji ayo. But I'm find chemi someone say, you know, if one me mo find chemi say Emmanuela Mawu Plim Abiaji aha wone eye period mawuto ene mawuda ntom so mamo happy birthday nyame enhiramo onto monkwa enemo me fi also na me ba eye from director so ene the entire AJ inti family director so e Kantanka television I say unti wo se woni na busua nyina eye AJ inti abusua omo e wo hye Mr. Samuel AJ inti o say happy birthday to Mr. Samuel AJ inti. The AJ family loves and appreciates you so much. May you live to the fullest. May the living God continue to bless you. It's baby Mr. Samuel AJ inti ewubia from asenso ene AJ inti abusu enyina se homa wo awodapa nyame hira onto wonkwanem na ondomo ahodini sika enso bebre abusuafo twemede na kana to aso enyi wafidie mfe ase ye beba sisia.